Aspirants, welcome to Daily Chronicles by Abhiram IAS Academy. ఈ రోజు Daily Chronicles లో ఒక బిల్ గురించి మాట్లాడుకుందాం, which is a very important bill. దీన్ని రీసెంట్ గా జరిగే పార్లమెంటరీ సెషన్స్ లో ఇన్ డీటెయిల్ గా మాన్సూన్ సెషన్స్ లో ఇంట్రడ్యూస్ చేద్దామని అనుకుంటున్నారు. ఆ బిల్ ఏంటి అంటే ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ ఇన్సల్ట్స్ టు నేషనల్ హానర్ అమెండ్మెంట్ బిల్ 2026. అయితే ఏంటి ఈ బిల్, దేన్ని అమెండ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు, ఇన్ డీటెయిల్ గా తెలుసుకుందాము. So, news ఏంటి అంటే గవర్నమెంట్ వాంట్స్ టు ఇంట్రడ్యూస్ అన్ అమెండ్మెంట్ బిల్ 2026. ఏంటి అమెండ్మెంట్ బిల్? ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ ఇన్సల్ట్స్ టు నేషనల్ హానర్ అమెండ్మెంట్ బిల్ 2026. ఇది వాట్ ఇస్ ద బిల్? ద బిల్ సీక్స్ టు అమెండ్ ది ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ ఇన్సల్ట్స్ టు నేషనల్ హానర్ 1971. అయితే ఈ బిల్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి అంటే గివింగ్ ఈక్వల్ ప్రొటెక్షన్ టు వందే మాతరం సేమ్ యాజ్ జనగణమన. వందే మాతరం ఏంటి? మన నేషనల్ సాంగ్. వందే మాతరం ఏంటి? మన నేషనల్ సాంగ్. మన నేషనల్ సాంగ్ కి కూడా ఈక్వల్ ప్రొటెక్షన్ యాజ్ మన నేషనల్ యాంథమ్ ఇవ్వాలి అనేది ద ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ది బిల్. ఓకే, ఇది ముఖ్య ఉద్దేశం. అయితే మీరు అడగొచ్చు, అసలు మన నేషనల్ సాంగ్ కి నేషనల్ యాంథమ్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? నేషనల్ సాంగ్ కి నేషనల్ యాంథమ్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? మేడం, రెండు దేశభక్తితోనే మనం పాడుతూ ఉంటాము. అయితే ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఎక్కడ వచ్చింది అంటే ఇట్ ఈస్ కమింగ్ అండర్ యువర్ ప్రొటెక్షన్. ప్రొటెక్షన్ లో డిఫరెన్స్ ఉంది. ఏంటా ప్రొటెక్షన్? ఈ బిల్ దీని గురించి మాట్లాడుతుంది. బేసిక్ గా మన ఇంపార్టెంట్ నేషనల్ డేస్లలో, వెదర్ ఇట్ మే బి ఇండిపెండెన్స్ డే ఆర్ రిపబ్లిక్ డేలో we sing our national song and also national anthem. అయితే నేషనల్ యాంథమ్ పాడేటప్పుడు నేను డిస్టర్బ్ చేశాను అనుకోండి, నేను డిస్టర్బెన్స్ క్రియేట్ చేశాను అనుకోండి, అండ్ రిమెంబర్ ఇట్ ఈస్ వాంటెడ్లీ, నేను వాంటెడ్ గా మిమ్మల్ని డిస్టర్బ్ చేశాను పాడేటప్పుడు, అప్పుడు మీరు నన్ను అరెస్ట్ చేయొచ్చు. ఓకే, వెన్ యు ఆర్ సింగింగ్ నేషనల్ యాంథమ్ అండ్ ఇఫ్ ఐ ఆమ్ డిస్టర్బింగ్ యూ వాంటెడ్లీ దెన్ యూ కెన్ అరెస్ట్ మీ. క్లియర్? కానీ నేషనల్ సాంగ్ పాడుతున్నారు. ఓకే, నేషనల్ సాంగ్ పాడేటప్పుడు నేను మిమ్మల్ని డిస్టర్బ్ చేసినా, ఏం చేసినా సరే, యూ కాంట్ అరెస్ట్ మీ. దట్ ఈస్ ద థింగ్. సో హియర్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఇస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ది ప్రొటెక్షన్. అందుకని సో ఈ బిల్, దిస్ బిల్ వాంట్ టు ఇంట్రడ్యూస్ the national song Vande Mataram will be given the same statutory protection as national anthem. మరి నేషనల్ యాంథమ్ కి ప్రొటెక్షన్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే కరెంట్ లా, దట్ ఈస్ సెక్షన్ 3 ఆఫ్ 1971 యాక్ట్. If a person is intentionally preventing the singing of national anthem or causing a disturbance to an assembly engaged in singing national anthem is a criminal offense. నేను కావాలని డిస్టర్బ్ చేస్తుంటే నేషనల్ యాంథమ్ పాడేటప్పుడు, ఎస్, యూ కెన్ కీప్ ఏ కేస్ విత్ రిగార్డ్స్ టు క్రిమినల్ కేస్. నేను మీ మీద క్రిమినల్ కేస్ పెట్టే ఛాన్స్ ఉంటుంది. మరి ఈ క్రిమినల్ కేస్ కి పనిష్మెంట్ ఏంటి? ఐ కెన్ బి అరెస్టెడ్ అప్ టు 3 years. నన్ను జైల్లో పెడతారు 3 years వరకు, ఆర్ ఐ హ్యావ్ టు పే ది ఫైన్, ఆర్ కొన్ని సందర్భాలలో బోత్. ఓకే, అయితే ఇప్పుడు ఇలాంటి ప్రొటెక్షన్, దట్ ఇస్ సెక్షన్ 3 ఆఫ్ 1971, ఇది ఇవ్వాలి అని ఈ అమెండ్మెంట్ బిల్ ని తీసుకురావడం జరుగుతుంది. క్లియర్? అయితే ఇంతకు ముందు ఇలాంటి కేసు జరిగిందా? ఎస్, దేర్ ఇస్ అ కేస్. వాట్ ఈస్ దట్ కేస్? సల్మాన్ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా ఆర్ యూనియన్ ఆఫ్ స్టేట్. ఈ కేసులో ఏం జరిగింది అంటే వాంటెడ్ గా నేషనల్ యాంథమ్ పాడేటప్పుడు when people are singing national anthem,
he has wantedly disrupted and created disturbance Court said this is a criminal offense. Court said this is a criminal offense and gave the punishment. Wanted ga disturb chesadu kabatti. What is the punishment? 3 years of jail. 3 years of jail and sometimes fine and sometimes both. This is the thing. అయితే నేను ఇప్పుడు మిమ్మల్ని ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాను. అతను డిస్టర్బ్ చేశాడు, ఓకే, క్రిమినల్ అఫెన్స్. డిస్టర్బెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు క్రిమినల్ అఫెన్స్. దెన్ వాట్ ఇఫ్ ఎవ్రీవన్ ఇస్ సింగింగ్ నేషనల్, అందరు నేషనల్ ని పాడుతున్నారు, కానీ నేను సైలెంట్ గా ఉన్నాను. ఎవ్రీవన్ ఇస్ సింగింగ్ నేషనల్ బట్ నేను సైలెంట్ గా ఉండి పాడట్లేదు. మరి నా పైన కూడా క్రిమినల్ కేస్ పెడతారా? నా పైన కూడా క్రిమినల్ కేస్ పెట్టడం జరుగుతుందా? ద ఆన్సర్ ఇస్ నో. Why? Because there is something called the right to respectful silence. The right to respectful silence. ఇది ఎలా చెప్తున్నారు మేడం మీరు అంటే, there is a case. That case is Bijoy Emanuel versus ORS. Bijoy Emanuel and ORS versus State of Kerala. మరి ఈ కేసులో ఏమైంది అంటే, 3 children, when a prayer is going on, these 3 children, they did not sing national anthem. Enduku? Because as you can see, they are Christians. Not all Christians. Ikkada jarigina issue cheptunna. As they are Christians, they replayed that we cannot sing any other songs except the songs related to the God. Songs related to the God. Okay. Then the school management asked. అప్పుడు కోర్ట్ ఏం చెప్పింది అంటే, నో, దర్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్డ్ రిమైన్ టు బీ సైలెంట్. దర్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్డ్ రిమైన్ టు బీ సైలెంట్. హియర్ వాళ్ళు ఏం చేశారు, జస్ట్ సైలెంట్ గా ఉన్నారు, పాడలేదు. దట్ డజంట్ మీన్ దట్ దే ఆర్ డిస్రెస్పెక్టింగ్ ది నేషనల్ యాంథమ్. వాళ్ళు డిస్టర్బెన్స్ క్రియేట్ చేయలేదు, ఏం చేయలేదు, జస్ట్ వాళ్ళు కామ్ గా ఉన్నారు, నిల్చున్నారు, అండ్ దే వర్ సైలెంట్. They are the 3 brothers ankunta. 3 brothers in this case. I mean, this is not a fictional case. This is a real case happened. They remained silent. Then the Supreme Court said that, no. Being silent doesn't mean that they're disrespecting. Clear? And even manam cinema halls lo kuda intaku mundu janaganamana introduce chesinappudu, some people were silent. Yes, you can be silent. But you should not, డిస్టర్బెన్స్ అనేది క్రియేట్ చేయొద్దు. కావాలని దాన్ని ఆపడానికి ప్రయత్నించకూడదు. ఎలాంటి లౌడ్ నాయిస్ ని కానీ డిస్టర్బెన్సెస్ కానీ క్రియేట్ చేయకూడదు. ఇఫ్ యూ డూయింగ్ సో, దట్ ఈస్ ఎ క్రిమినల్ అఫెన్స్. క్లియర్? నౌ విచ్ ఈ సపోర్టింగ్ దిస్ కాన్స్టిట్యూషన్ లో. మరి దీనికి సపోర్ట్ ఏంటి అంటే, ఆర్టికల్ 19 clause 1 clause ఏం చెప్తుంది అంటే, ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ ఇస్ హ్యావింగ్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్. Here expression also means to remain silent. And alage article 25 clause 1 em cheptundi ante, yes, you are having freedom of religion also. You're also having freedom of religion. Mee religion em cheptundi, what is your religion preaching you? Okay, please stick to that. And at the same time, you should not disrespect. Ante what you should not do? Disrespecting the national anthem is an offense, but remaining silent is not an offense. Clear? So the supporting statements are your article 19 clause 1 clause A, that is freedom of speech and expression, and article 25 clause 1, that is your freedom of religion. Each 2 freedoms, that is your 2 fundamental rights are supporting this, that is right to remain silent during your national anthem. Clear? అయితే ఇప్పుడు మనం దేని గురించి మాట్లాడుతున్నాం? We are talking about our national song. That is Vande Mataram.
మరి ఈ వందే మాతరంని ఎవరు రాశారు, ఎప్పుడు రాశారు, ఇది మన నేషనల్ సాంగ్ ఎప్పుడు అయింది, ఎందుకు అయింది, దీనికి ఉన్న ఇంపార్టెన్స్ ఏంటో మాట్లాడుకుందాం. అయితే రీసెంట్ గా 2025 లో ఇండియా has been celebrated 150 years of national anthem. 2025 లో ఇండియా has been celebrated 150 years of Vande Mataram. And also, he is Justice O. Chinnappa. ఆ కేస్ గురించి మాట్లాడుతూ he said that ఈ లైన్స్ నాకు చాలా నచ్చాయి అండ్ మీరు ఆన్సర్ రైటింగ్ రాసేటప్పుడు యూ కెన్ యూస్ దిస్ లైన్స్. వాట్ ఆర్ ద లైన్స్ ఏంటి అంటే, అవర్ ట్రెడిషన్ టీచర్స్ టాలరెన్స్, అవర్ ఫిలాసఫీ ప్రీచర్స్ టాలరెన్స్ అండ్ అవర్ కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రాక్టీసెస్ టాలరెన్స్. లెట్ us not dilute it. In his words, these words are very good. You can use in your answers too. According to Justice O. Chinnappa, in his words, he is telling that our tradition teaches tolerance, our philosophy preaches tolerance, and our constitution practices tolerance. Let us not dilute it. This is very good. You can use in your answers too. అయితే ఇప్పుడు వందే మాతరం గురించి చూసి, వందే మాతరం ఎప్పుడు రాశారు, ఎవరు రాశారు, ఎందుకు దీన్ని మన నేషనల్ సాంగ్ తీసుకున్నాము. మన ఇండిపెండెన్స్ యొక్క పోరాటం అప్పుడు, మన నేషనల్ మూవ్మెంట్ అప్పుడు, like what is the main thing we lacked was national integrity, national unity అనేది లేదు ఆ టైంలో. అయితే అప్పుడు బంకిం చంద్ర చటర్జీ గారు ఏం చేశారు అంటే, నేను ఒక సాంగ్ తో గాని ఒక మాటతో కానీ అందరినీ యునైట్ చేయాలి, ఓకే, అలాంటి ఆలోచనతో రాసిందే వందే మాతరం. సో ఇట్ ఈస్ కంపోజ్డ్ బై బంకిం చంద్ర చటోపాధ్యాయ్ ఇన్ ద ఇయర్ 1875. ఏ లాంగ్వేజ్ లో రాశారు, సాంస్క్రిటైజ్డ్ బెంగాలీ. అందుకే మనం నార్మల్ గా వందే మాతరం అయినా అంటాము, లేదా యూ కెన్ ఆల్మోస్ట్ సీ బందే మాతరం అని కూడా పిలవడం జరుగుతుంది. వందే మాతరం ఆర్ బందే మాతరం. క్లియర్? ఎందుకు రాశారు, వాట్ ఈస్ ది ఆబ్జెక్టివ్ అంటే, ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి అంటే టు యునైట్ పీపుల్. అయితే దీన్ని ఎక్కడ పబ్లిష్ చేశారు ఫస్ట్ అంటే, బేసికల్లీ అందరు అనుకుంటారు ఆయన నావెల్ ఆనంద్ మత్ లో 1882 లో ఇంట్రడ్యూస్ చేశానని, కానీ దీన్ని ఫస్ట్ పబ్లిష్ చేసింది మాత్రం ఒక బుక్ లో, ఇన్ ఎ జర్నల్ కాల్డ్ బంగదర్శన్ ఆన్ 7th November 1875. అందుకే 7th November 1875 నే మనం యాక్చువల్లీ ఆ డేట్ ని కన్సిడర్ చేసి మనం 150 years ఆఫ్ వందే మాతరం అని అంటాం. 150 years ఆఫ్ వందే మాతరం, ఈ డేట్ ని రిమెంబర్ చేసుకోండి. దట్ ఇస్ 7th November 1875. ఫస్ట్ పబ్లిష్ అయింది ఎక్కడ అంటే బంగదర్శన్ ఆన్ 7th November 1875. తర్వాత ఏం చేశారు అంటే, ఆయన బుక్ లో ఆనంద్ మత్ లో దీన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది ఇన్ ద ఇయర్ 1882. బట్ ఫస్ట్ పబ్లిష్ మాత్రం బుక్ లోనే జరిగింది, దట్ ఈస్ బంగదర్శన్ అనే బుక్ లో. తర్వాత తన ఆనంద్ మఠ్ అనే నావెల్ లో దీన్ని తీసుకురావడం జరిగింది అన్నట్టు. అయితే వాట్ వాస్ ది ఇన్స్పిరేషన్ ఫర్ దిస్ అంటే, ఇట్ వాస్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై ది సన్యాసి రెబిలియన్. ఈ సన్యాసి రెబిలియన్ ఏంటి అంటే, సేమ్ దిస్ రెబిలియన్ ఇస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ది బ్రిటిషర్స్, అగైన్స్ ది బ్రిటిషర్స్. అయితే ఆ టైంలో హిందూ ముస్లిమ్స్ అనే వాళ్ళు డివైడ్ అయ్యి ఉండే అన్నట్టు. ఈ సన్యాసి రెబెలియన్ లో ఏమైంది అంటే, బ్రిటిషర్స్ దేర్ అకర్డ్ గ్రేట్ ఫెమైన్. ఈ గ్రేట్ ఫెమైన్ లో కూడా బ్రిటిషర్స్ దే టాక్సెడ్ అస్, హై టాక్సెస్, వెరీ హై టాక్సెస్. ఫెమైన్ టైంలో కూడా టాక్సెస్ పెట్టడం జరిగింది అన్నట్టు. అయితే ఆల్రెడీ అక్కడున్న సన్యాసీస్ అండ్ ఫకీర్స్ కేమ్ అప్ టుగెదర్. అండ్ ఇది బ్యాటిల్ ఆఫ్ బక్సర్ తర్వాత బ్రిటిష్ has taken up the Bengal, Buxar,
అవధ్ రీజియన్స్ ని వాళ్ళ కంట్రోల్లో తీసుకొని దే హ్యావ్ బీన్ సెడ్ దట్ ఎస్ ఫ్రమ్ నౌ ఐ విల్ కలెక్ట్ ది టాక్సెస్. They said that from now I will collect the taxes. As such, when they're doing this, there occurred the Great Famine. Great Famine రావడం జరిగింది అన్నట్టు. ఆ టైంలో కూడా హై టాక్సేషన్ ఉండింది. Now అక్కడికి ఆల్రెడీ బెంగాలీలో ఇఫ్ యూ సీ అక్కడ ఆల్రెడీ ఉన్న సన్యాసిస్ కానీ ఫకీర్స్ కానీ దే హ్యావ్ బీన్ టైడ్ అప్. They have been united together and they started this called Sannyasi Rebellion. They started this Sannyasi Rebellion. దీన్ని ఇన్స్పిరేషన్ గా తీసుకొని మన బంకిం చంద్ర చటర్జీ గారు హీ హాస్ బిన్ స్టార్టెడ్ వందే మాతరం ఆర్ వందే మాతరం. వాట్ ఇస్ వందే మాతరం? వందే మాతరం అంటే ఓ మదర్ ల్యాండ్, నేను నీ ముందు అంటే ఐ ఆమ్ బోయింగ్ మై హెడ్ డౌన్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యూ, నేను ఈ ముందు నా తల వంచుతున్నాను అని. ఎవరి ముందు? విత్ రెస్పెక్ట్ టు ది మదర్ ల్యాండ్ అంటే భారతదేశం ముందు. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ హిస్ ఇంటెన్షన్. అండ్ తర్వాత దీన్ని పొలిటికల్ గా వాడడం జరిగింది. ఈ స్టేట్మెంట్ దట్ ఈస్ వందే మాత్రం అనే స్టేట్మెంట్ డిఫరెంట్ టైమ్స్ లో డిఫరెంట్ గా వాడడం జరిగింది. అదేంటో కూడా చూద్దాము. బట్ ఫస్ట్ లెట్స్ సీ ఇన్ డీటెయిల్ దిస్ థింగ్. అండ్ వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఇన్ ఫ్రీడమ్ స్ట్రగుల్ అంటే it was adopted by Indian National Congress in Calcutta session. Remember this, in Calcutta session. It was adopted by Indian National Congress in Calcutta session. Okay, during 1905, at the time of Swadeshi movement. తర్వాత డిఫరెంట్ గా వందే మాతరం ని వాడుకోవడం జరిగింది. అయితే ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ డ్యూరింగ్ ది స్వదేశీ మూవ్మెంట్ టైంలో విచ్ ఇస్ హ్యాపెండ్ ఇన్ 1905 దీన్ని అజెండాగా తీసుకొని ఈ వర్డ్ ని అజెండాగా తీసుకొని వాడడం జరిగింది అన్నట్టు. అండ్ డిఫరెంట్ ఈవెంట్స్ చూసుకుంటే యూ కెన్ సీ ది డిఫరెంట్ ఈవెంట్స్. ఫస్ట్, వందే మాతరం హ్యాస్ బికమ్ ది సింబల్ ఆఫ్ నేషనలిజం. అండ్ ఒక అంటే వాట్ ఈస్ ద బంకిం చంద్ర చటర్జీస్ థింగ్ ఏంటి? ఆయన ఏమనుకున్నారు అంటే నేషనల్ ఒక మొత్తం నేషన్ ని యునైట్ చేయాలి. ఆ నేషన్ యునైట్ చేయడానికి ఒక సాంగ్ కానీ ఒక వర్డ్ కానీ కావాలి నాకు. ఆ సాంగ్ ఏంటి అంటే ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ వందే మాతరం. క్లియర్? సో దట్ వందే మాతరం హ్యాస్ బికమ్ ది సింబల్ ఆఫ్ నేషనలిజం. బట్ లేటర్ ఇది వాడడం వల్ల యూనిటీ పెరిగింది కదా. అప్పుడు బ్రిటిషర్స్ ఏం చేశారు అంటే దీన్ని బ్యాన్ చేయడం జరిగింది. బ్రిటిషర్స్ బ్యాన్ ఇట్ అండ్ సింగింగ్ అంటే పబ్లిక్ ప్లేసెస్ లో పాడుతుంటే దాన్ని బ్యాన్ చేయడం జరిగింది. పాడుతున్న వాళ్ళని అరెస్ట్ చేయడం కూడా జరిగింది అన్నట్టు. తర్వాత దీని ఇంపార్టెన్స్ ఇంకా ఎక్కడ పెరిగింది అంటే 1896 లో ఇట్ వాస్ ఫస్ట్ సంగ్ బై రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్. రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ పాడడం వల్ల దీనికి ఇంకా రెలవెన్స్ అనేది పెరిగింది. Clear? At the Calcutta session of Indian National Congress. First, it has become the symbol of nationalism, and then in 1896, Rabindranath garu paadam valla ekkada in Calcutta session of Indian National Congress lo paadam valla idi inka andarki spread ayindi annattu. Tarvata Swadeshi movement lo, that is 1905 lo 7th August 1905 lo kuda they used Vande Mataram as their political slogan. The same rallies have been happened. దాని తర్వాత ఇంకా ఏంటి ఇంపార్టెన్స్ అంటే 1906 లో, రిమెంబర్ దిస్, 1906 లో వందే మాతరం న్యూస్ పేపర్ ని స్టార్ట్ చేశారు. 1906 లో వందే మాతరం న్యూస్ పేపర్ ని స్టార్ట్ చేశారు. ఎవరు స్టార్ట్ చేశారు? బిపిన్ చంద్రపాల్. రిమెంబర్ దిస్, బిపిన్ చంద్రపాల్. బిపిన్ చంద్రపాల్ గారు 1906 లో వందే మాతరం న్యూస్ పేపర్ ని స్టార్ట్ చేశారు. See the sequence, 1896, 1905, 1906. తర్వాత వందే మాతరం మూమెంటే జరిగింది. అండ్ దిస్ యూ హావ్ టు రిమెంబర్. సి 1938 లో ఒక మేజర్ స్టూడెంట్ ప్రొటెస్ట్ జరిగింది. ఎక్కడ? గుల్బర్గాలో. కర్ణాటక అండ్ తెలంగాణ స్టూడెంట్స్ ఇద్దరు ఏం చేశారు అంటే ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ క్యాంపస్ లో దే ప్రొటెస్టెడ్ సేయింగ్ వందే మాతరం, వందే మాతరం. ఇది అక్కడ ఉన్న అందరినీ అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది అన్నట్టు. దిస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ స్టూడెంట్ రెసిస్టెంట్ వందే మాతరం మూవ్మెంట్ విచ్ హ్యాస్ బీన్ హ్యాపెండ్ ఇన్ గుల్బర్గా 1938. Basically, students of Osmania University and Gulbarga colleges defined the British ban by singing the Vande Mataram.
in Usmania University and also in Gulbarga University. They started this Vande Mataram movement. Clear? Students have been protested by singing Vande Mataram and they have been arrested. తర్వాత డిఫరెంట్గా గ్లోబల్ లెవెల్లో చూసుకుంటే ఇది ఇండియన్ పర్స్పెక్టివ్లో ఇండియన్ లెవెల్లో, తర్వాత గ్లోబల్ పర్స్పెక్టివ్లో కూడా చూసుకుంటే, గ్లోబల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కూడా చూసుకుంటే 1907లో 1905 స్వదేశీ మూవ్మెంట్, 1906 వందే మాతరం న్యూస్ పేపర్, 1907లో మేడం బికాజీ కామా, she has been created the first Indian tricolor. ఇప్పుడు మనం యూజ్ చేస్తున్న కలర్స్ ని తీసుకొని వాట్ షీ డిడ్ వాస్ మిడిల్ లో వందే మాతరం అనే నేమ్ తో ఒక ఫ్లాగ్ ని చేశారు అన్నట్టు. ఇన్ విచ్ ఇయర్? ఇన్ ద ఇయర్ ఆఫ్ 1907. ఇన్ 1907 మేడం బికాజీ కామా అన్ఫ్లో ది ఫస్ట్ ఇండియన్ ట్రై కలర్ ఎక్కడ చేశారు? ఎట్ స్టుట్గార్ట్ బేరింగ్ ద వర్డ్స్ వందే మాతరం. బేరింగ్ ద వర్డ్స్ యూ కెన్ సీ ద ఫ్లాగ్ వందే మాతరం. తర్వాత 1909లో మదన్ లాల్ దింగ్రా ఇతన్ని హ్యాంగ్ చేసేటప్పుడు, బ్రిటిషర్స్ ఇతన్ని హ్యాంగ్ చేసేటప్పుడు he spoke the last word called వందే మాతరం. వందే మాతరం అంటే ఏంటి? ఓ తల్లి, నేను నీ ముందు నా హెడ్ బెండ్ చేస్తున్నాను. ఐ ఆమ్ బోయింగ్ మై హెడ్ డౌన్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యూ. That is the thing. And 1909లో different nationalist has been launched Vande Mataram magazine in Geneva. జెనీవాలో 1909లో ఒక మ్యాగజైన్ ని ఇంట్రొడ్యూస్ చేయడం జరిగింది ఆన్ ద నేమ్ ఆఫ్ వందే మాతరం. అండ్ అంతేకాకుండా 1912లో గోపాల్ కృష్ణ గోఖలే వాజ్ వెల్కమ్డ్ ఇన్ కేప్ టౌన్ విత్ ది ఛాన్స్ ఆఫ్ వందే మాతరం. 1912లో when Gopal Krishna Gokhale went to the Cape Town, he was welcomed with the slogan of Vande Mataram. See the importance of Vande Mataram. And ఈ అంత ఇంపార్టెన్స్ దృష్టిలో పెట్టుకొని 1950లో 26th January రోజున Vande Mataram has become our national song. కానీ ఈ నేషనల్ సాంగ్ పాడేటప్పుడు ప్రొటెక్షన్ అనేది లేదు. While you're singing national song, if I can disrupt you, I can create any kind of disturbance, even though I am not being punished. That is why now the government want to introduce something called, what is that bill? Prevention of Insults to National Honor Amendment Bill 2026. What is all regarding to? It is all with respect to equal protection to national song as national anthem. In terms of protection. This is all with regards to this bill. Clear? Understood? So we have been celebrated 150 years of what? National song. And also ఈ బిల్ కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నారు కాబట్టి దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ప్రిలిమినరీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అడగొచ్చు అండ్ ఆల్సో ఈ బిల్ గురించి మెయిన్స్ లో కూడా అడగొచ్చు. సో ప్లీజ్ డు రీడ్ కేర్ఫుల్లీ అబౌట్ దిస్ బిల్. That's all. Thank you.